En 25 años, ha pone un base económico fuerte para nuestro país. Pero ahora me se asegura que esa está duradeiro y que está traducido en bienestar para cada ciudadano. Para cumplir esa aquí, el gabinete Mike Eyman llama su visión Bo Aruba. Una visión está algo inspirativo, está una descripción vivo y idealizada del resultado final. Está un elemento enérgico que te ayuda a crear una imagen mental de meta y te sirve para visualizar proyectos tan grandes con un fin poderoso, el bienestar de una comunidad y mejorar la calidad de vida de tu gente. El gobierno ha definido prioridad para dar atención a la calidad de vida de la comunidad en todo aspecto. Un reflejo de la visión del gobierno evidente de desarrollo económico, inversión y esfuerzo de recuperación tanto del centro de ciudad, carretera, pero también del barrio. El desarrollo aquí me trabaja más lejos que 10 aspectos físicos. En la serie de proyectos que estoy desarrollando, indudablemente, el proyecto con más prioridad para el gobierno la calle principal. Pero no perder fue vista que esta parte de acercamiento total del plan maestro para la derecha o Randstad. Un proyecto grande en todo aspecto, sobre que no solamente nos decidimos de renovar un calle grande, pero nos decidimos de renovar o Randstad como un de proyectos. Nosotros tenemos San Nicolás, nos tenemos Barrio, nos tenemos 82 proyectos, pero un de proyectos más grande que nos tenemos actualmente andando está no centro de ciudad. Se você mira, não somente Main Street, Havenstraat, Tena WAF, pero você mira que dentro nós temos outro projeto na Ronde que está concretizando ou está acabando. Você tem o courthouse, você tem o gerechtsgebouw, que está abandonado, nós renovamos completamente, trazemos pida nova na G, de lante G, agora que bande Kentucky, nós está cambiando toda a infraestrutura de auto e tráfego. Se você mira mais para riba, nós temos o watertoren, que agora renovar completamente, e aqui tem que conectar back com a Corte de Justiça, onde é Plaza, Willem de Zwijger, Plein 5, vai agora renovar no próximo dia, na bobina outra banda, botar o bestuurskantoor, que agora abandonar e agora restaurar. Para 7 ministros que trabalhando aqui tem parte novo, anexo a Bina G, nós estamos bezig com a Plaza Padu, agora que nós começamos com o edifício monumental, que estava antes o museu, o edifício em Soutmanstraat, que vai vir edifício para artesano no local, nós vamos começar em par de dias, nós vamos começar com o edifício na Havenstraat, ex-Havenkantoor, aqui delante na Bani Renaissance, que também está parte de inteiro embellecimento aqui. Nós estamos bezig com o Wilhelmina Straat, acabando de tekeningen para começar. Rancho, tem que começar ainda. Nós vamos renovar a Sal College, Centro Minicos College. Então, se você mira a região de Randstad, quanto projeto nós estamos bezig com ele, você tem que ver que é um projeto mais grande. O projeto no centro de Randstad, como parte do Plan Maestro Bo Aruba, está visível na revitalização de calle principal, junto com a renovação de edifício na monumental maneira e Watertoren, e edifício de corte, e o modernismo scherpe de Coculichi, e edifício novo de Conselho de Minister. O passeio de streetcar também abriu uma cena comum no centro de cidade. Añadir na essa aqui algum projeto de grande envergadura. Um é o Ringweg, que está rond Randstad, vai na zona de hotel, e outro da Green Corridor por de aeroporto Tena San Nicolás e outro da renovação e expansão de nosso hospital. E 3 projetos aqui sobre o piano de quase 1 bilhão florin que vai guardar de nossa economia, pero que vai lá a nível de nossa infraestrutura, de nosso produto, na um nível onde nós todos estamos orgulhosos de dizer. Então, hope que trabalho tem ainda para assim, pero especificamente ele me pergunta qual é o projeto com mais atenção no momento aqui está Randstad. Bertus Cornelissen está corresponsável para o Plan Maestro para Randstad, um experto de planificação de cidade e consejero de governo para lo que está planificação e renovação urbana para projetos em cidade grande. It's now 4 years later and I'm surprised how fast things go. In Holland, you might think we are fast, but we're not. We're not at all. In Utrecht, where I work, we are trying to make a tram, and we're working on that plan for over 15 years, and it will take at least 5 more years to start with building it.
You did it. You did it in less than 3 years, three and a half years. And I'm surprised by the speed of how fast you can organize these plans. And I heard there are also people that say, well, it should go faster. Well, from my point of view, from my Dutch perspective, I think you're fast. The same is with the linear park. I think it's impossible to build such a huge infrastructure project at once, but you did build phase 1 already, and I think it's very good because it gives hope to people. It's a very good thing to show what you can change in your city. Nas últimas 2 décadas, Aruba passa de uma isla com menos de 2.000 câmaras de hotel para um paraíso turístico com 8.000 câmaras. E 200.000 turistas que estavam a visitar nós, a crescer até 1,5 milhão. Na dado momento, era evidente para o governo começar a criar desenvolvimento caminho do pueblo para reconhecer su mês adem. Pensei mestre a cambia e acercamento de quantidade com acercamento qualitativo e de uma esperança na agenda. You can go to schools that were in deterioration in Aruba, and now you would drive not very far from here by La Salle College, and you will feel proud that such a historical building, such a monument of education and discipline in Aruba has been restored, that gives the value to our citizens and also a shared commitment towards education on our island. If you drive today and you look around how people are moving and walking together on the linear park, and you see 3 generations, grandmother, son, grandchild, sometimes even the dog walks along. You see that it's not bricks, it is not clinkers, it's quality of life, opportunity to share each other, to have a moment where we have quality time again within families, but also among citizens in our island. Primeiro-Ministro Mike Eyman a compartilhar o pensamento do governo, invitado em simposio de FESCA, Fundação Educação Social Cristiana Aruba, e invitado especial estava o governador de Antioquia, Sérgio Fajardo. Como político, ele liderará a transformação na Medellín e o departamento de Antioquia dos 4 anos passados. Primeiro-Ministro Eyman a reconhecer uma correlação com a forma de pensar do político colombiano que tem como meta final para tratar a gente com dignidade e percorrer para uma melhor qualidade de vida. To understand what we are doing, why we are doing these things, what are our dreams, what are our goals, so that we have a path to follow, but we know how to go step by step, and if we have people concentrated, knowing where we are heading, the doors that we are opening through that wall, then people will follow us, and we will get bigger and bigger, better person, better communities. We still have plenty of problems, but we have opened up a new way of seeing a city, and Medellin is very different. Again, it has many problems, and it will have, and that's part of what we have to deal with as being in power, but we have defined a new path, which is the path of dignity, the path that gives people opportunities. Quizás hasta a mira uma correlação entre o plano de mobilidade do centro de Oranjestad associado com streetcar e o uso de meio inovativo maneira metro na cidade de Medellín. Meio de transporte que direito e qualidade de vida e que liga a uma transformação social. So we work on the school, the park library, the health center, the entrepreneurship center, the location for kids and older people, the housing projects, the school's transformation, and all these things. And you put all those things together, and then you have changed people's lives. So we have a fellowship program for kids studying there, and many, many other programs. We, for example, had a participatory budget, so people would be having a say in some of the interventions that they would have in some different directions. And at the end, we had this, like that, and we changed it. There were 18 commercial spaces, as it says there, and then we did this. And today we have 249
commercial places. This is not for tourists, for people around there. With the entrepreneurship program that we had, with the seed capital that we have, with the bank of opportunity that we have, with the training and all these things, with the physical intervention, there came many opportunities to most people around there. A ideia ng governador Fajardo apresentar iba kung manejar um país, ta hopi similar na isung dia gabinete actual de Aruba. Hasta ta mira similaridades de método ng manera diálogo social para discutir assunto ng de relevância nacional. Tanto Aruba como Colômbia ta funcionar de forma transparente, caminho da comunidade por conhecer e cambio ng kulo afeta renda ng e com atenção para o papel de político para não destruir o sonho de uma sociedade. Um acercamento coerente e consistente, sem cambiar princípio para criar capital político mais importante, confiança. Agora, que coloca o seguinte passo para fortificar nossa infraestrutura, segundo o experto de planificação maneira Bertus Cornelissen. Yeah, what's next? When you look to Aruba, and this is a part of the ruimtelijke ontwikkelingsplan, the spatial development plan of Aruba, you see that there are zones that are more for urbanization and zones that are more meant for green and for transport and whatever. But the world is changing very fast, and I think it would be very important for Aruba to use all those changes and to use the quality that come out of those changes for Aruba. At this moment, North is the place to be. That's where the money is invested. That's where things go very fast. But 100 years or 80 years ago, San Nicolas was the place to be. And so the economic center of Aruba moves over the island. And I don't know, I'm not a future expert, but I don't know how it will move on and if it will stay there or what will going to happen. And I think it would be very interesting to use these economic explode for putting quality in your neighborhood. So at this moment you invest in North to make it, or better saying, the market invests in North to make it a better place. When there will be investments from the third pillar, the connection with Latin America, which is, I think, very interesting. It would be great to use those investments to and strengthen Oranjestad, San Nicolas, maybe with its very international population. People come from everywhere, I have found out. So use those investments to make the existing city stronger and not build new places, but use existing structures to make Aruba stronger. Como um experto de planificação, tá bom passar assim e tem qualquer preocupação para o que é o futuro de Aruba por a perspectiva de desenvolvimento. I'm not, because I think you made great efforts on working on Aruba, to work on the quality of the island, to work on sustainable development. As I told you, I'm surprised by the speed of plans. I'm also very interested in your green plans, being with the solar energy, the wind energy. That's really amazing what's going on here, and I think it can be a great lesson for Holland. As I told you, we are not so fast anymore in making plans, and it would be great to look at Aruba, how you can get those speed in plans and make things done.